wanaokongamana katika eneo la Naivasha. Lakini vile vile katika mji wa Kisumu tutakuwa tunazungumza na Billy Mijungu ambaye ni mmoja kati ya vijana wanaoongoza eneo hilo la Nyanza katika mazungumzo yetu hapo baadaye kidogo. Kwa sasa tuanze na Kevin Mutai akiwa katika eneo la Malindi. Kevin, haswa kinachozungumziwa na kinachopigiwa darubini ya karibu zaidi huko ni kipi? Naam, shukran sana Salim Swale. Mtazamaji, ni kama ulivyoarifiwa na mwenzangu ni kwamba tumekita kambi katika mji wa Malindi, kaunti ya Kilifi, ambapo hivi sasa tunamsubiria waziri wa afya Mutahi Kagwe akiwa ameandamana pamoja na maafisa tofauti katika wizara hiyo ya afya ili kuweza kutupa taswira kamili kuhusu maambukizi ya COVID-19 humu nchini. Kumbuka kwamba Kagwe amekuwa katika ziara yake ya hapa pwani hivi majuzi tu, alikuwa amekamilisha kongamano pamoja na magavana na hata mawaziri katika kaunti zote 47 humu nchini ili kuweza kutafuta na kuweza kuchukua tu taarifa na habari muhimu kuliko hali halisi ilivyo kuhusu maambukizi haya ya COVID-19. Kumbuka kwamba eneo la pwani ni eneo pia ambalo linaendelea kupata maambukizi ikiongozwa na kaunti ya Mombasa ambayo inafuata kaunti ya Nairobi kutokana na maambukizi hayo, na hapa vile vile Kilifi imerekodi zaidi ya visa 500 vya COVID-19, na hususan mji huu wa Malindi ina visa zaidi ya 70. Kumbuka kwamba eneo hili ni kitovu cha utalii, na kumbuka kwamba tangu kutokea kwa ugonjwa huu wa COVID-19 sekta hiyo imeathirika pakubwa sana, na hii leo Kagwe atafika hapa kutupa taswira kamili akiwa ameandamana pamoja na gavana Amason Kingi, gavana ambaye hivi majuzi pia aliweza kutangaza kwamba maafisa 6 katika serikali yake waliweza kupata ama wameambukizwa ugonjwa huo wa COVID-19, akiweza pia kudokezea kwamba serikali yake imeweka mikakati ili kuweza kupunguza idadi ya wale ambao wataweza kuruhusiwa kuingia ofisini na kutekeleza mujibu wa kuweza kuwatumikia wakazi wa kaunti ya Kilifi, akisema kwamba ni zile idara muhimu pekee ndizo zitakazo salia kuweza kutekeleza mujibu ama kazi yao, na vile vile tunaweza pia kupata taswira halisi kulingana na juhudi za kuweza kuwapima watu na zile sampuli vile vile ambazo zinachukuliwa katika kaunti hii. Kumbuka kwamba ziara yake Kagwe vile vile ataweza kuzuru baadhi ya hospitali na hata sehemu ambazo zinatoa huduma za matibabu, na hususan hapa tuliko naarifiwa kwamba kuna maabara ambayo imeweza kufunguliwa hivi majuzi, na ni eneo ambalo linatumika na lina umuhimu sana katika kuweza kupima zile sampuli ambazo zimeweza kupatikana katika eneo hili. Na kumbuka kwamba haya yote ni kwa mujibu wa kuweza kukabiliana na ugonjwa huu wa COVID-19. Ni maradhi ambayo, mtazamaji, yanaendelea kusikitisha. Kuna taarifa ambazo vile vile tunaweza kuzipokea kwamba kuna maeneo kadhaa hususan kule Mombasa. Kuna simu moja na ripoti ambazo tumeweza kuzipokea hivi majuzi kwamba kuna eneo ambalo kwa siku liliweza kuripoti zaidi ya maafa 5, eneo moja tu, mtazamaji. Kwa hivyo ni suala la kusikitisha mno. Haya yote ni kwa sababu, mtazamaji, watu bado wanaendelea kukaidi na kutozingatia yale masharti ambayo yalitolewa na Wizara ya Afya ili kuweza kukabiliana na maradhi haya. Na vile vile, mtazamaji, tunatarajia Rais Uhuru Kenyatta tarehe 4 kumbuka kwamba aliweza kuita kongamano na baraza la magavana ili kuweza kuangalia na kuweza kudurusu vilivyo yale masharti ambayo yaliwekwa, na pengine kuna hofu huenda akaweza kuweka mikakati na masharti kali zaidi iwapo basi wenyeji wataendelea kukaidi ama kutofuata masharti haya. Mapema leo kulikuwa pia na operesheni ambayo imezinduliwa katika kaunti zote 6 za pwani, mtazamaji, na operesheni hiyo ilikuwa kuwanasa wale ambao hususan wahudumu wa matatu ambao wanaendelea kukaidi masharti hayo ya kubeba zaidi ya abiria 8 kama ilivyohitajika ama ilivyotangazwa na Wizara ya Afya. Kumbuka kwamba, mtazamaji, tuendelea kukita kambi hapa. Jukwaa limeandaliwa na tunamsubiria Mutahi Kagwe pamoja na maafisa wenzake kuweza kutupa taswira kamili kuhusu virusi vya COVID-19 humu nchini. Ni hayo tu kwa sasa, sina la ziada. Na asante sana Kevin Mutai. Bila shaka, mtazamaji, tunatupia jicho la karibu na Kevin Mutai atakuwa anakuletea mengi zaidi katika taarifa zetu hapo saa 7 na baadaye jioni katika NTV jioni na NTV Tonight. Tukitoka katika kaunti hiyo ya Kilifi, tuelekee katika kaunti ya Nakuru, haswa katika mji wa Naivasha ambapo mwenzangu Bridget Ngana yuko pale. Bridget, kumekuwa na mazungumzo tangu jana na tumeanza kusikia vitisho kutoka upande mmoja kwamba
Kama hakitaeleweka hivi karibuni, basi kutakuwa na pande mbili za BBI, upande wa no na upande wa yes. Unasikia nini kutoka hapo? Naam, Salim, kama nilivyosema, ndio kumekuwa na hoja tofauti ambazo zimeweza kuibuka kuhusu ripoti hii ya BBI, na hivi sasa tuko kwenye hoteli ya Great Rift hapa, ambapo rais tayari anahutubia wabunge na maseneta ambao wameweza kukongamana hapa tangu jana, na kile ambacho tumeweza kutathmini kufikia sasa ni kuwa ni wale ambao wanaunga mkono BBI ama ripoti ya BBI ndio wameweza kupewa nafasi ya kuweza kutoa hoja zao, lakini hapa vile ratiba inavyoonyesha ni kuwa rais anataka wale wabunge wote ambao wameweza kualikwa hapa waweze kuunga mkono ripoti hii jinsi ilivyo bila kufanyiwa mabadiliko yoyote. Wacha tu nikupe taswira ya hii leo vile hali ilivyo. Hapo jana tuliweza kuingia hapa bila bugdha yoyote, hakuna ambaye aliyetuzuia kama wanahabari kufika hapa, lakini hii leo imetuchukua zaidi ya masaa mawili ili kuweza kuingia kujaribu kuonyesha ile hali ya usalama iliyo hapa. Raila Odinga pia yuko hapa na kiongozi ambaye ni kiongozi wa upinzani, na pia yeye ameweza kuungwa pamoja na wabunge na maseneta wa chama chake ambao wameweza kufika hapa ili kutoa hoja zao. Lakini kulingana na ripoti ya kiongozi wa wengi kwenye bunge Amos Kimunya, aliweza kusema kuwa hii ni uhamasisho ya wabunge na ni ya wabunge wote zaidi ya 400 ambao wameweza kualikwa hapa, lakini kuna hisia ya kuwa ni wale pekee ambao wanaunga ripoti hii mkono ndio waliweza kuwa hapa. Na pia kufikia sasa tumeweza kuondolewa karibu na hema ambayo rais anaweza kuhutubia pale, lakini hakuna mwanahabari yoyote ameweza kufikishwa pale, na pia mpambe wa rais na ulinzi wake wote wameweza kutolewa kwenye hema hiyo. Na hivi sasa ninavyozungumza nawe Salim, ni rais na Raila Odinga wanazungumza na wabunge bila macho ya watu wa nje, na inaonekana kuwa ni jambo ambalo ni la kipekee kwa sababu tulikuwa tunatarajia kuwa pale pia kupata hata kunasa hotuba ya rais kwa wabunge hawa, lakini tunatarajia kuwa ni kitu ambacho itafanyika baadaye. Wabunge pia wameweza kuwekwa kando, hakuna yule ambaye tunaweza zungumza naye kwa sababu unaelewa kuwa rais akiwa mahali pia hali ya usalama ni ya juu sana, na kuna mtu ambaye anaweza ruhusiwa hata kutembea ovyo ovyo ama kutoa maoni kabla ya rais kuongea ama wakati rais anaongea, na ndio maana tungeweza pia kujumuika na baadhi ya wabunge au maseneta walio wanajiuta kama vijana ili kuchangia kwenye mada ya leo. Lakini kile ambacho tunaweza kupata zile ripoti ambazo tunaweza kupata ni kufikia sasa ni wale ambao wako hapa ni wanasema meli ya BBI imeshang'oa nanga na tayari wako tayari kuhamasisha ama kueneza ujumbe wa BBI kwenye wakazi ama wa Kenya ili waweze kuunga mkono ripoti hii jinsi ilivyo bila kufanywa mabadiliko yoyote. Lakini kama ulivyosema pia kuna upande mwingine ambao umeweza kusema kuwa ni lazima maoni yao ama mapendekezo yao ama ile ambao mambo ambayo mada ambao ungependa zibadilishwe kwenye ripoti hizi ziweze kutiliwa maanani. Lakini hapa hivi ripoti ni kuwa rais anataka wabunge wote, maseneta wote waweze kumuunga mkono ili wafanikishe ripoti ya BBI ambayo imesemekana itaweza kuunganisha nchi hii na pia kumaliza uchaguzi ambao umekuwa ikizua utata ama ghasia za baada za uchaguzi kila saa. Asante sana Bridget Ngana. Kinachoendelea inavyoonekana mtazamaji ni kile ambacho wanasiasa wanakiita kamkunji. Hakuna watu wa nje ambao wanatakiwa kuingia huko ndani. Ngana, ukipata sehemu ya kujipenyeza angao dakue kinachoendelea huko tutafurahi zaidi. Turudi hapa Nairobi mtazamaji, na kupeleka katika jumba la Harambee ambapo baadhi ya viongozi wanazungumza kwa sasa. Tusikie wanasema nini. The meeting on his behalf and he instructed CS Matiang'i to do this problem once and for all. So we are very happy. We know Matiang'i is a very, very effective minister. He is a no-nonsense minister. And we have no doubt that this problem of our market, the Miraa market in Somalia, is now going to be finished. So for us, it's just to thank the president. We know the work has started today because he instructed CS Matiang'i to convene a meeting with his colleague, the Minister for Foreign Affairs, and the Minister for Defense, so that the work can start addressing the issues between us and Somalia today, so that that market can be opened. So we want to appeal to our people to keep calm, and wait for the 2 weeks that we have been given, so that this market can be opened. Na je, kuna hili swala ambalo limejitokeza kuwa sasa kama mmeambiwa kuwa huenda soko la Miraa likafunguliwa ndani ya siku 14. Je, inasaidia vipi katika ajenda ya serikali na BBI?
mambo ya BBI tunaendelea kuangazia na ndio yanaongelezwa huko Naivasha na wajumbe na rais siku ya leo. Sisi tukiwa wa Meru na mimi nikiwa governor nilisema tutaunga BBI kama inatuhusisha na inatuletea faida sisi tukiwa watu wa Meru. Na vile nimeona, kwa sababu mimi nilikuwa naangalia pesa imeongezwa ile tunaletewa mashinani kutoka 15% mpaka 35%. Kwa hivyo ile pesa nilikuwa napatia ward 20 million kila mwezi, sasa nitaongeza iwe minimum 40 million, na kila mtu atafaidika mashinani kwa sababu ya hiyo pesa. Kuna mambo mengi ambayo tutaelezwa na tutakuja mashinani. Kile tunaomba, kwa sababu rais amewasikiliza na anatufungulia soko ya Somali, ningetaka kuwaomba wa Meru na sisi tumusikilize. Hiyo mambo ya BBI tuiangalie vizuri na tuisupport. Na lile swala ambalo pia linajitokeza bwana gavana la vijana. Mtazamaji, bila shaka ni Gavana Kiraitu Murungi akiongoza ujumbe kutoka Meru kujadili na pamoja na waziri wa masuala ya usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i kuhusu swala zima la soko ya miraa katika nchi jirani ya Somalia na katika maeneo mengine humu nchini. Gavana Kiraitu Murungi akisema kwamba serikali inapaswa kuunda jopo litakalohusisha mawaziri wengine wahusika kama vile waziri wa ulinzi, waziri wa masuala ya nchi za kigeni, ili kuhakikisha kwamba soko la miraa hasa katika nchi jirani ya Somalia linafunguliwa na wale wakulima wa miraa wanaweza kufaidika na zao hilo. Bila shaka sasa nikupeleka katika swali letu la siku kabla ya kuanza mazungumzo yetu moja kwa moja. Leo tumekuuliza, je, hali ya vijana inaweza kuimarishwa vipi kupitia BBI? Je, hali ya vijana inaweza kuimarishwa vipi kupitia BBI? Na naona tayari wa Kenya wameshaanza kuzungumza kwa kinywa kipana. Hapa maoni ni mengi, nitasoma tu mawili matatu kabla ya kuketi chini. Nina huyu hapa ambaye ana mtazamo tofauti kabisa, anaitwa Manu Mwanuf, anasema my opinion is all students who fail to secure university slots to be 100% enrolled in other vocational training schools, or maybe make it mandatory to join NYS after Form 4. Government should fully train all the youth for free in different fields. Kuna huyu mwingine hapa ambaye ni Ibra anasema kwa mtazamo wangu BBI has got a flowering language to lure Kenyans into the life they will regret. Let them implement fast the current constitution. I'm sure it can benefit us all. Na huyu kabisa mwisho hapa Marco Ndieke anasema kuimarishwa kwa hali ya vijana sio lazima iwe kwa njia ya BBI. Kuimarisha miundo msingi ya kiuchumi, kupunguza ufisadi na kukuza nafasi za ajira kutasaidia vijana kwa wingi. Ni maoni yako hayo mpenzi mtazamaji. Na sasa moja kwa moja tuingie katika meza yetu ya mazungumzo, na unazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimswale001, @NTV Sasa, @NTV Kenya, na hashtag yetu ni NTV Sasa. Tutakuwa tunaangalia baadhi ya maoni yako. Baadaye kidogo mtazamaji, tutakufungulia line zetu za simu ili tuweze kusikia na wewe kama kijana unasemaje kuhusiana na yale ambayo yanaendelea hapa studioni. Ili kutufanikishia mazungumzo yetu ya leo, nina wageni hapa, wote ni vijana chipukizi na wote wanahusika moja kwa moja na yale ambayo tunazungumzia hapa. Ruth Ambogo ambaye yeye ni mfuatiliaji wa masuala ibuka, ni kijana na vile vile anavaa tu kofia nyingi. Asante sana kwa kufika. Asante. Pamoja naye ni Victor Njeru ni mmoja kati ya viongozi wa vyuo vikuu na vile vile ni kiongozi wa vijana kutoka eneo bunge la Gilgil katika kaunti ya Nakuru. Na mwisho kabisa tunaye ndugu Ascon Kamili ambaye ni msemaji wa baraza la vijana humu nchini. Karibuni nyote. Nitaanza tu na wewe haraka Ruth. Tunapozungumzia swala la vijana wanasema kwamba tumekuwa tukiambiwa kwamba sisi ni viongozi wa kesho. Hiyo kesho haijawahi kufika, lakini kwa mahesabu ya haraka kuna mapendekezo mengi sana ya kumfaa kijana katika BBI. Wewe unaamini? Mwanzo kabisa pale ulipokuwa ukini introduce ulisahau kwamba sasa mimi ni mgombea wa kiti cha useneta pale Vihiga County wakati ambapo 2022 itakapofika. Kwa hivyo msemo huo wa kwamba vijana ni viongozi wa kesho ni usemi ambao sisi kama vijana tunajaribu kukiuka, ni usemi ambao tunajaribu kuachana nao ili tuweze kuleta uongozi kwa sasa hivi. Mapendekezo yaliyo pale kwenye BBI mimi nayaamini. Naona ni kwamba ni mapendekezo ambayo yataweza kusaidia vijana kujikita kimaisha na kuweza kuendelea kimaisha, kwa sababu kuna mapendekezo ambayo yatasaidia vijana kibiashara, yatatusaidia pale ambapo tunatafuta kazi, na ni mapendekezo mengi sana ambayo nina haki kwamba tutazungumzia tunapoendelea mazungumzo. Kuna mmoja kati ya watazamaji Victor anasema kwamba
si lazima BBI ije ilimfae kijana. Kuna sheria nyingi katika katiba yetu ya sasa ilivyo, ambayo sheria hizo zikitekelezwa zinaweza zikamfaa kijana, zinaweza zikamsukuma mbele. Sijui mtazamo wako. Kwanza niseme ya kwamba mimi kama Victor naunga mkono mambo ya kusema handshake, mambo ya Kenya kuja pamoja. Lakini kwa hii ripoti ya BBI venye nimesoma, nimeangalia vizuri, nimeona ya kwamba hiyo yote ni urembo tupu. Hakuna kitu inasema ni kitu ya ukweli hapo itafaidi vijana. Kwa sababu ukiangalia kama hiyo mambo ya biashara, unaongea kuhusu kupatia vijana tax holiday, lakini hujajua kwenye kijana atatoa capital kufanya hiyo biashara. Unasema ya kwamba ati kuna mambo ya kusema vijana wapatiwe hiyo help. Lakini unaangalia kijana akishamaliza shule, kuna watu wengi sana wenye wako employed. Na kama tunaweza angalia kwanza kusuluhisha mambo ya unemployment katika hii nchi. Tuseme vijana wakimaliza shule after maybe 5 years wanapatiwa grant. Wakishapatiwa grant itawezesha wakishamaliza shule immediately waanza biashara, ndio biashara inaweza kukimu maisha. Hakuna mtu akona shida ya kulipa tax. So hiyo tax holiday haitasaidia vijana hata kidogo. Naam. Billy, tunaye vile vile Billy Mijungu katika upande wa Zoom kutoka mjini Kisumu, ambaye na yeye ni moja kati ya vijana viongozi katika eneo la Nyanza. Karibu sana Billy. Labda hata kabla sijakuja kwa mgeni wangu hapa studioni Ascon, labda wewe kwa upande wako, manake hili swala la vijana kuwa wanatumika tu wakati wanasiasa wana maslahi yao mbele, linaonekana bado ni mtego mkubwa kwa vijana. Well, Salim, si corona. Asante sana, lakini maneno ya vijana imekuwa ni changamoto katika nchi kwa muda mrefu sana. Isitoshe sasa hivi tunajaribu kufanya organization ya vijana wa Nyanza ili wasikike. Lakini kumbuka pia nimekuwa mwenyekiti wa baraza la vijana katika nchi ya Kenya, na nimewaza kukumbana na mambo ya vijana kwa muda mrefu sana. Nafikiri it's true, vijana hutumika sana wakati wa siasa. Ndiposa tunasema, ndiposa mambo ya BBI sasa hivi unaweza kuona wamewekewa mambo yao ya biashara, kuna mambo yao ya agro hapo, wamewekewa pia mambo yao ya tax holiday, help. Ndiposa hawa vijana wanaweza kufanya maneno mengine mbali na siasa duni ambayo imeenea sana katika nchi hii, being used during political times, which has really not been I don't know what I can say, but it's not been good for the social well-being of the country. Asante sana Ascon. Labda tukija kwako, wewe ni msemaji wa baraza la vijana, unasema na vijana kila siku. Yapo mapendekezo ambayo Victor anaonekana kama anashaka nayo kidogo, swala zima la kupatiwa holiday, le tax holiday, swala zima la SMEs za vijana kupatiwa priorities kama ilivyopendekezwa katika BBI. Wewe unahisi kwamba hayo yametosha kwa ajili ya kumfaa kijana? Asante sana Salim kwa mwaliko wako. Kwanza ni vizuri kwamba sisi wote tukiwa tumekaa hapa na vijana katika nchi yetu ya Kenya wote waelewe ni nini haswa ilizalisha ripoti ya BBI. Lazima tujue kwamba tulikuwa na vurugu kila mahali wakati ambapo tulikuwa na uchaguzi ule uliopita. Na Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake Raila Amolo Odinga walionelea fika kwamba lazima wakuje pamoja, na haswa vijana na akina mama ambao huwa kila wakati kukiwa na vurugu katika siasa zetu wanahisi uchungu mwingi kabisa, ndio waletwe pamoja na wafanye kazi pamoja. Na pili pia tumeona kwamba kuna wanasiasa ambao wanachukulia wakati huu kama wakati wa kugonganisha Wakenya, ili kwa sababu kwa desturi yao kila wakati ni kuweka wengine upande huu na kuweka wengine upande ule mwingine. Na sisi kama baraza la vijana tumeamua kwamba hatutaki siasa za wengine kuwa pande huu na wengine kuwa pande ule mwingine. Tunataka vijana sasa tusiwe tunapigana, tusiwe tunatusiana, tunataka kukaa chini na kuzungumza vile anavyosema hapa saizi. Hakubaliani na mapendekezo mengine katika ripoti hiyo, na mimi nakubaliana nayo. Nataka tukue katika mjadala kila wakati, na mjadala huu usiishe tu hapa, lakini upelekwe hadi mashinani kule. Tuzungumze, tukuje tuelewane, ili tufikiane, tuseme kwamba sisi kama vijana interest yetu ni hii hapa. Vile anavyosema kwamba kuna tax holiday ambayo imependekezwa pale katika ripoti. Vile vile tax holiday haijaachiliwa tu hivyo tax holiday. Wanasema kwamba vijana kwanza watapewa wakati katika vituo vile vidogo vidogo pale eneo bunge la udiwani huko chini.
waende wafunzwe vile ya kufanya biashara, waanze waoneshwe vile ya kupata mikopo. Hivyo basi wakishaanza biashara zao, ile tax holiday ni ili kuwapa wakati wakuze biashara yao kidogo kidogo hadi miaka 7. Mimi kama mfanyabiashara najua kwamba ukitolewa ushuru au lipi ushuru kwa miaka 7 ni kikubwa kabisa katika biashara yako. Ruth, Victor anasema hapa na nadhani ni muhimu tulizungumzie hili kwamba unapozungumzia swala la biashara, sio wengi wana uwezo huo wa kibiashara, sio wengi wana ufahamu huo wa kibiashara. Kuna vijana wengi ambao wanataka tu ajira ya leo, mkono uende kinywani. Hawajafikia hicho kiwango cha kuanza kufikiria nitauzaje mayai, na hata swala zima la ule mtaji, capital ya kuanzia biashara. Kwa nini tuanze kule juu tusianze chini? Nakubaliana nawe kwamba kuna vijana ambao madhamira yao ni kwamba waweze tu kupata kazi, na haswa wanapoenda shule kuna masomo au kuna courses ambazo huwezi enda kwenye biashara haswa. Lazima uende labda uende ukapatiwe kazi au ujianzishie biashara yako, lakini wengi huchagua kwenda kwenye kazi. Mfano tuseme pale engineering, wale lawyers, madaktari, wengi wao ni wale ambao wanataka kupatiwa ajira na kupata kazi ambayo watafanya bila haswa kwenda kufanya biashara. Na nakubaliana naye, wakati ambapo vijana walizungumza na wakapeana maoni yao pale kwenye task force, kile ambacho vijana waliweza kuashiria ni kwamba kuna changamoto sana za kuingia katika ulingo wa kazi, haswa kazi katika serikali, na walikuwa wakiteta wakilalamika kwamba kuna yale barriers ambazo, yani vile vikwazo ambavyo viko pale ambapo vijana vinafanya vijana wasiweze kuingia kwenye kazi. Mfano kwamba unaambiwa kwamba kabla upate kazi hii lazima uwe na experience ya miaka 5 6 na hujapata nafasi ya kuweza kupata hiyo experience. Mojawapo ya mapendekezo ilikuwa kwamba tuweze kupunguza hizo vikwazo ambavyo vinafanya vijana wasiweze kuingia katika kazi fulani, wasiweze kuingia katika ajira. Kwa hivyo naona kwamba tunapokuwa na pendekezo kama hilo, na tukumbuke kwamba mojawapo ya kazi ya hii commission ambayo inakuja ni kuhakikisha kwamba masuala ya vijana yameweza kuangaziwa katika sekta zote, ikiwamo pia sekta ya kuweza kupata kazi, kwamba shida ambazo vijana wanakumbana nazo za kuweza kupata kazi na pia zile nafasi za kupata kazi za vijana, commission iweze kuangazia masuala kama hayo. Naam. Kuna mapendekezo ya kuundwa tume ya vijana, na ukiangalia katika mapendekezo hayo nafasi ambazo vijana watakazozipata Victor kupitia tume hiyo ni nyingi. Sijui unazungumziaje hilo? Salim, kwa kweli unaangalia, unaona kuna before kwenda hii mambo ya youth commission kulikuwa na mambo yalikuwa yanasema youth council, na ukiangalia ile kitu wamefanya, kuna mambo yenye vijana ni vizuri wa vijana wafungue macho na waelewe. Ukiangalia kama mambo ya wamama, because vijana, wamama na people living with disability wote tuko under the same category, lakini ukiangalia kwa kila county ama kila constituency wamesema kwamba kutakuwa na hizo viti za kina mama. Mbona wanaleta mama commission? Mbona waseme ya kwamba venye tumesema kwa kila county lazima kuwe na kiti ya mama, mbona waseme kila county kuwe na kiti ya vijana? Ukiangalia juzi niliona Senator Orengo amesema ya kwamba within 14 days watapeleka hii kitu kwa IBC ndio the referendum application ipatiwe wananchi. Inamaanisha ya kwamba hii mambo ambayo tunajadili ni kesi yenye imefungwa. Mbona usitupe muda sisi kama vijana? Kwa sababu hii document inaletewa wa Kenya, it's something that tunategemea for posterity for many years to come. Kwa hivyo kuna mambo ya kuharakisha, unasema ati 2 weeks umemaliza, alafu ati unaanza kuleta referendum question. Tupatiwe wakati kama vijana to discuss hii document, tuone kama kuna kitu yenye iko ndani ama haiko ndani. Tulipeana mapendekezo mingi sana hapo hivyo kwa task force, lakini hatujaona kama imezingatiwa. Tupewe fursa ya kuangalia kama mtu anaona kama haiko sawa, acha kila mtu apeane mapendekezo yake, ndio kitafika wakati tuafikiane juu. Tukisha change constitution saa hii au tuta change constitution tena in the next 5 years. Wewe ukiitwa kwa mfano leo Victor, ukiitwa kama kijana leo, ukaambiwa kuna mapendekezo ambayo pengine unahisi unataka kuyatoa, ungependa kusema nini? Ningependa kusema hivi, kwanza tumekuwa na youth fund, tumekuwa na uwezo fund kama ni mambo ya biashara, na ile makosa yenye task force inafanya inaassume ya kwamba vijana wengi ni wenye wamesoma, lakini tunasahau ya kwamba kama mali mimi nimetoka Gilgil, kuna vijana wengi sana ambao hawajapata hiyo fursa ya kwenda kwa darasa. Tuangalie hawa vijana. Kuna mambo ambayo imekuwa ikiandikwa ndio upate hii pesa ya youth fund. Kuna ile protocol, ile the bureaucratic red tapes imekuwa mingi sana. Forms juu unajaza, unafanya nini, wanaweza fanya ku reduce hizo red tapes, hizo vikwazo vingi sana ambazo wanaweka ndio mtu aweze kufanya capital. Mimi kama mzalendo, na ningependa vijana wazoe kula kwa jasho yao, kwa sababu kama wewe ni mwanabiashara na kwa hii nchi, unajua kama unataka infrastructure nzuri, kama unataka barabara nzuri, lazima ulipe tax. Kwa hivyo mimi sioni shida na kulipa tax,
kama inaweza kuwa empowered in a way ya kwamba. Kwa hiyo unachosema kwamba wewe ungependa mambo mengi ambayo ule urasimu mwingi, zile protocols ambazo zinafuatwa kwa ajili ya kupata mikopo ilainishwe. Ndicho kikubwa zaidi ambacho kulainishwa. Kwa hiyo hahitaji BBI. Hahitaji BBI mahali. Hakuna mahali BBI inahitajika hapo. Labda Ascon tuje kwako. Wacha tuje kwako Ascon. Kuna kingine ambacho vijana wanasema kwamba tunazingatiwa tu huku chini, lakini tunapozungumzia expanded executive, watu wanazungumzia prime minister, wanazungumzia deputy prime ministers, wanazungumzia viti kama hivyo, hatusikii vijana wakitajwa sehemu yoyote kwamba lazima mtu akiwa ni prime minister awe katika umri fulani. Yani imewekwa wazi tu kwa ajili ya mwenye nacho akimbie nacho. Kwanza sioni kama kuna tatizo na hilo, kwa sababu viti hivi havijahifadhiwa kwa watu wachache. Ni viti ambavyo vimeachwa pale ili mtu akiwa na ile ambition ya kuendea hiyo kiti anaiendea na anaipata. Lakini kuna ambition na kuna uwezo, Ascon. Kweli. Kwa sababu unaweza kuwa na ambition lakini huna chochote, huna ubavu huo wa kisiasa. Leo kwa mfano ukitaka kutoka utafute kiti cha urais na tukubwage uwanjani na Rais Uhuru Kenyatta ama naibu Rais William Ruto, utawezana? Kuna wengi ambao wameweza, hata nchi zingine tumeona. Tuzungumzie Kenya. Kweli najua kwamba kuna shida ya uwezo. Vijana wengi kwa sasa, ama vijana wengi wetu. Nisikukate kauli, ndio kwa sababu hiyo tuna ile special group ambayo ni vijana, watu wenye ulemavu na akina mama, kwa sababu ya mambo mbalimbali ambayo yamezingatiwa kwa sababu hiyo. Unahisi kwamba vijana wameachwa huku juu na wanaambiwa tu huku wapewe mikopo midogo midogo, SMEs na mambo kama hayo? Naona ni kwamba tunajaribu kujumlisha vijana wote katika kategori moja na kusema kwamba wote wamewekwa pale chini. Kile tulikuwa tunahitajia kwamba ni kwa sababu ya idadi ya vijana katika nchi yetu ya Kenya. Kwanza tushughulikia wale ambao wanalala njaa, wale walala hoi kwanza. Wakishapata kile cha kukula, alafu kuna vijana wengine ambao pia wameenda mashule, wale wengine wana hela zao, wale wengine wana uwezo. Wao hawajasitishwa kuendelea na zile ambitions zao za kutafuta kiti cha urais, kutafuta kiti cha naibu wa rais, chochote kile. Lakini kile cha muhimu sisi kama baraza la vijana ni tunataka kwamba kijana yule ambaye yuko pale chini apate njia ya kupata chakula chake, apate njia ya kupata ajira. Na hicho tukishai suluhisha hicho, tunahakika kwamba vijana hawa wataweza kusapoti ama kuunga mkono kijana mwenzao ili afike pale juu. Lakini pale ambapo tuko sasa hivi, kwa hiyo unachosema ni kwamba kwa sasa Ascon, sisi vijana tubakie tu watu wa kuunga mkono? La hasha, vijana wamepewa nafasi kama wale wote wengine ambao wanapania hizo viti. Kama tutaweza organize vizuri na tuhakikishe kwamba kijana mwenzetu akisimamia kiti cha urais ama asimamie kiti cha eneo bunge ama gavana, atasaidiwa. Sisi tukue kama vijana, lakini hatuwezi msaidia yeye kama sisi wenyewe hatuna chakula cha kula. Na tukipewa chakula hicho kwanza na tupewe ajira kwanza, ndio tutaweza kujiorganize vizuri na tuhakikisha kwamba zile ambitions za vijana wenzetu tunazisaidia kufika pale. Ruth, tupewe chakula kwanza, tupewe ajira kwanza, tupate nguvu ya kuwatumikia wanasiasa. Kile ambacho tunapaswa kuelewa ni kwamba mahali ambapo tunaenda tangu tupate katiba yetu ya 2010, wakati ambapo tulianza kutimiza katiba yetu 2010 pale uchaguzi wa kwanza wa baada ya katiba 2013, ni kwamba tumeona ishara za kwamba society, jamii haina shida ya kuunga mkono vijana. Jamii kama haina shida ya kuunga mkono vijana. Ukiangalia pale kwenye county assemblies zetu, idadi kubwa sana ya wale ambao walichaguliwa kama MCAs walikuwa ni vijana. Ukiangalia hapa kwenye Senate, kwa mara ya kwanza tumepata uongozi wa vijana ambao hata sasa hivi tukiangalia jinsi ambavyo wanatuongoza, tunaona kwamba ni vijana ambao wanaweza, ni vijana ambao wanaweza fanya kazi. Kwa hivyo inaashiria kwamba kama jamii tunaendelea kuwa na ile confidence kwamba tunaweza ongozwa na vijana. Na jinsi ambavyo tunaendelea. Nadhani katika siasa, na wewe ni mwanasiasa, kuna tafsiri ambayo nyinyi mnapotosha. Unaposema Senate tuna viongozi vijana, unakusudia Mheshimiwa Sakaja, unakusudia waheshimiwa wengine ambao tayari wameshaondoka katika ile bracket ya vijana? Kumbuka kwamba walipokuwa wakipigiwa kura walikuwa katika bracket ya vijana, walikuwa bado hawajafikia miaka 35. Kwa sasa wamefikia. Wengi wao wamefikia miaka 35, na hatuwezi kataa kwamba walipigiwa kura wakati ambapo walikuwa chini ya miaka 35. Na pia bado wako katika kile kiwango cha youthful pia haipaswi kupitishwa kwa kadri lakini sheria ndio inasema hivyo. Sheria iko wazi. Nakubali, lakini nakwambia kwamba wakati ambapo walichaguliwa
wakichaguliwa wengi wao walikuwa chini ya miaka 35. Sasa hivi hata ukiangalia miaka zao wengi wao ni miaka 38, 39, kumaanisha kwamba walipokuwa wakichaguliwa mara ya kwanza na mara ya pili wengi wao walikuwa chini ya miaka 35. Kumbuka kuna vijana ambao kuna kijana ambaye alichaguliwa kama MP miaka 24. Kile ambacho tunasema ni kwamba vijana wanapopata empowerment, vijana wanapopata kile lisha ambayo wanataka, kwa sababu kile ambacho hufanyika, kile ambacho hufanya vijana wasipigie kura vijana wenzao ni kwamba wanapoenda pale kwenye campaigns wanapatiwa kitu kidogo ambacho hawana, wanapigia wale ambao wanapatia kwa sababu hawana. Sekunde 30 Victor kujibu kabla sijaenda mapumzikoni. Acha niseme ya kwamba nafurahia kiongozi mwenzangu hapa. Amekubali ya kwamba si lazima tukue na BBI ndio vijana wapate fursa kwa serikali. Nikiweza explain niseme BBI ni mnyama ambaye akona kichwa kubwa sana lakini kiwiliwili ni kidogo. Kwa sababu inazingatia ile executive peke yake. Ukisema ni handshake tukuje tusalimiane Salim. Tusalimiane lakini usiniambie sasa juu tumekuwa marafiki utakuwa unakuja kula kwangu. Tusalimiane, salamu iishie hapo. Ndio the next time ukipata mtu mwingine hata ukinishinda naweza kusema wewe endelea tu kwa roho safi tu. Lakini si ati nakwambia endelea lakini unanipatia conditions. Kwa hivyo BBI venye umeuliza swali mzuri sana. Kwa hiyo prime minister hao watu watano, mbona wangesema kiti hata deputy prime minister mmoja ikuwe ya kijana, ikuwe threshold ni maybe that 5 years and below. Hao watu wenye tumekuja tukiona kama akina Modiaori wanapointiwa kwa viti, na hizo viti zenyewe ni watu wenye wako 90 years. Na ni vibaya sana kiongozi mwenzangu kusema ati youthful. We don't need youthful leaders. Tunataka youth wakuwe hapo. Below 35 hiyo ndio youth. Asante sana mpenzi mtazamaji. Shikilia hapo, shikilieni pumzi zenu hapo tupate mapumziko mafupi, manake tukiendelea hivi hata umeme utazimwa, tutashindwa kulipa bills hapa. Mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako unatazama NTV sasa, tunapata mapumziko mafupi. Leo tunazungumzia swala la BBI na vijana. Usiondoke hapo ulipo. Washing is not equal to cleaning. Cleansoft equals real clean. Cleansoft cleans not just the surface of the clothes, removing stubborn stains easily. Effective antibacterial agent goes deep into the fibers, removing 99.99% of the hidden germ. Congratulations! You are the winner! Linda Assistia Mita na Absa, the official banking partner of the EPL in Africa. Stand a chance to win 1 million Kenya shillings every month when you deposit into your Absa personal or business account. That's Absa. That's Africanacity. Sumo Premium Candles. It is made of pure, fully refined paraffin wax. It doesn't have smoke. It has long burning hours. It is non-drip. It doesn't smell. Always smile and work with Sumo Candle from Rock Industries Limited. For inquiries, visit our offices at Ndume Road off Lungalunga Road behind Carton Manufacturers near Sinai Stage. You can also talk to us through 0722 575 619. From far with you. I even gifted you a magnificent house. Rosa, it's the thought that counts. Please help me. When it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Panadol Baby and Infant, tough on fever, gentle on your child. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Never
Naam, karibu tena mtazamaji katika sehemu hii ya pili na ya mwisho ya NTV. Sasa leo ikiwa ni Jumatatu, tunazungumzia nafasi ya vijana katika ripoti ya BBI. Kuna mapendekezo mengi tu ambayo yametolewa, lakini baadhi ya vijana wanahisi kwamba mapendekezo hayo hayalengi kuwanufaisha wao, au mapendekezo hayo hayatoshi kabisa kutatua matatizo mengi ambayo vijana wamekuwa wakipitia. Na tumekuuliza swali letu la siku hapa kwenye NTV. Sasa tulikuwa tumekuuliza utupe mtazamo wako kuhusiana na jinsi ripoti hii itakavyoweza kuboresha hali. Je, hali ya vijana inaweza kuimarishwa vipi kupitia BBI? Na ninaye huyu hapa Bob, anasema it can't. Even the position being created is for old guard. Look deep. Even in the current regime, it's about them. Halafu kuna huyu hapa Andrew Tosh, anasema BBI haiwezi kuwa dawa mujarabu kwa changamoto zinazokumba vijana. Kuna ripoti nyingi ambazo zimeandikwa kuanzia uhuru wa nchi hii. Utekelezaji ndio tatizo. Huyu hapa ni Justus Bingonde, anasema mjadala wa BBI ushirikishe kubuni nafasi za ajira kwa vijana, hata ikiwezekana bajeti yake ipunguzwe, sehemu yake itumiwe kubuni nafasi za ajira. Na mwisho kabisa ni huyu Kenneth B, anasema labda kupitia mikopo zisizotozwa riba. Wewe unaendelea kusema nini mtazamaji? Zungumza nasi @salimswale001 kwenye Twitter, Salim Swale kwenye Facebook, @NTV Kenya, @NTV Sasa, hashtag kama kawaida ni NTV ni NTV Sasa. Tuangalie sasa yanayoendelea kujiri katika meza yetu ya mazungumzo. Na Ruth, kabla hata ya kwenda mapumzikoni, kulikuwa na mkinzano wa mawazo kati yako na Victor na wengine hapa. Na swala kubwa ambalo hata watazamaji wengi ambao ni vijana wanazungumza ni kwamba zipo sheria kwa ajili ya kuendeleza maisha ya vijana, kwa ajili ya kurahisisha maisha ya vijana, kwamba hakukuwa na haja ya kuwa na ripoti nyingine, tutekeleze zile sheria ziko. Naona mahali ambapo wanatoka, na kile ambacho tunapaswa kuangalia ni kwamba BBI ilikuwa inatupa nafasi ya kuweza kuangalia zile sheria ambazo zipo na tujiulize kwamba ni wapi ambapo tumefeli na ni kipi ambacho tunaweza fanya tofauti na yale ambayo tulikuwa tumeangazia kufanya pale hapo awali. Kumbuka kwamba wakati ambapo vijana walikuwa wakikuja kusema kwamba labda mfano zile funds ambazo zilikuwa pale za Uwezo Fund, Women Enterprise Development Fund, Youth Development Funds ambazo zilikuwa pale zimefeli, hazijatusaidia hivi na hivi. Kwa hivyo tunasema kwamba kadri na hayo tuweze kufanya mambo tofauti hivi na vile. Na pia tusisahau kwamba kuna yale ambayo yamewekwa pale kwenye BBI ya vijana ambayo hayakukuwa pale hapo awali. Mfano kama kile ambacho tunazungumzia hiyo tax holiday ambayo nimesikia mwenzangu hapa akiweza kuikashifu sana. Kile ambacho anasahau ni kwamba kuna sekta hapa nchini ambazo ziliweza kuanzishwa kama tax free sectors na zimeweza kusaidia vijana sana. Anasahau kwamba mfano bodaboda, sekta ya bodaboda ni sekta ambayo ilianza kama tax free sector ambayo ilipaswa kuajiri vijana. Sasa hivi sekta yenyewe imeajiri vijana kadri ya milioni 1.7, na ni watu ambao pamoja wakiungana kwa mwaka mmoja wanaweza huwa wanachanga pesa kadri ya bilioni 359, pesa ambazo zinaenda kusaidia familia zao, pesa ambazo zinaenda kusaidia jamii zao. Na hawa ni vijana ambao kama hawangekuwa na hiyo tax free sector ya bodaboda, ni vijana ambao wangekuwa sasa hivi ni wezi pale nje, vijana wa kutumiwa wakati wa elections kuweza kuleta rabsha na kujiungana na vita wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo tuangalie mapendekezo haya ambayo yametolewa kwa sasa. Tuangalie kwamba kuna yale mapendekezo ambayo hayakukuwa pale awali kwa sheria zozote, na mapendekezo ambayo yameweza kuimprove, yani yameweza yameboreshwa zaidi. Wacha tumsikie Billy anasemaje. Billy, ulikuwa umetoweka kidogo wakati mazungumzo haya yakiendelea, na watazamaji wengi hasa vijana ambao wanachangia katika mjadala huu wanasema kwamba hata huko nyuma tumekuwa na taasisi ambazo zimekuwa zikishughulikia masuala ya vijana. Wewe mwenyewe ulikuwa katika Youth Council, kulikuwa na Youth Fund, na tumesikia kashfa nyingi. NYS ambayo ilikuwa inatarajiwa kusaidia vijana katika miaka ya huko nyuma, fedha zimefujwa. Vijana wanauliza wana dhamana gani kwamba hata haya mapendekezo yakitekelezwa watakuwa salama na maisha yao yataimarika? Asante swali. Ukiangalia hata serikali kuu yenyewe, hata ukiangalia Ministry of Internal Security, ukiangalia ministry yoyote ile, pesa zinafujwa. So si eti sasa kama ni ya vijana haiwezi kuvujwa kama iko serikalini. Kuna watu wawili watatu watajumuika pamoja wafanye mambo yao na waibe pesa. So hiyo ni mambo ya kawaida na ni mambo ambayo inafaa ishughulikiwe na EACC na hizo agencies ambazo zinafaa zishughulikie mambo za corruption. Lakini hatuwezi kupuuza mapendekezo ambazo tumeziona, kwani ni mapendekezo mazuri.
Ukiona tax holiday, it's a very very important ambient for young people, kwa sababu ukianzisha kuna banks hata sasa hivi tunaongea wakati wanafanya zinaitwa mergers, huwa zinapatiwa tax holidays, big banks. So hii ni pendekezo ambayo sasa hivi imepatiwa tu vijana, lakini si eti haijakuwa. And the best of all, sasa hivi iko katika katiba. Tunataka iweke katika katiba. Ili isiwe eti ni kitu optional. Mtu anaweza kufanya ama minister anaweza kugazette leo tax holiday na kesho asifanye. Inakuwa ni kile ambacho iko na vijana for the next 7 years. Lakini tumeona sheria nyingi bili tumeona sheria nyingi ambazo pia vile zimewekwa, lakini hata zimewekwa ndani ya katiba. Tumekuwa na mvutano kuhusiana na 2/3 gender rule ambayo ni moja kati ya mihimili muhimu sana katika katiba na hata haijatekelezwa. Lakini vile vile tu nimkaribishe tu mtazamaji kwamba anaweza kuwa sehemu ya mjadala huu kupitia nambari zetu za simu ambazo zipo kwenye runinga yako, na tutakuwa tukichukua simu zako japo 2-3 kuangalia unasema nini kwa upande huu wa pili studio. Sasa pengine Ruth hapa Bili anazungumzia hayo yote na tunarudi pale pale, tuko na uhakika gani kwamba yale ambayo yamependekezwa, na hata Victor nilikuwa naona kitaka kuchangia, tuko na uhakika gani kwamba haya yote yanapendekezwa ni mambo mazuri, yatatekelezwa? Kwa sababu sheria nyingi tunazo zimebakia sheria tu. Victor, labda nikianza ningependa kusema kulikuwa na ile act 2012 ilikuwa itwa Small and Medium Enterprise Act. Hiyo ndio ilikuwa na mambo ya kuanzisha biashara, na tunaona bado saa haijafanya kazi. Hii government ya Jubilee ikianza kazi walisema by the end under the big four agenda manufacturing, wakasema by the end of their term watakuwa wameachieve 1.4 million jobs kwa vijana. Ili maanisha kwamba kila siku government inge create 700 jobs each and every day, ya kwamba kila siku tunasikia vijana 707 wameajiriwa. Hiyo haijafanyika hadi sasa, na sasa mtu akakaribu kumaliza term yake ndio atuambia sasa kuna tax holiday, kuna BBI, kuna nini. Hiyo yote ni urembo, Salim. Hiyo mambo ishe. Kuna wale watakwambia Victor kwamba ku create jobs hakumaanishi tu ni kuajiri. Naweza ku create job kwa maana kwamba ya kukujengea mazingira ya kufanya kazi. But unajua hiyo environment kama tumeona venye hii ni promise nyingine wanatufanyia ya kwamba tutafanya hivyo, lakini kwanza ile mambo yenye waliahidi wa Kenya kwanza tumeona ikifanyika. Juu tumeona kutoka hiyo time hadi saa hii bado the rate of unemployment inaendelea kuongezeka. Kama ungekuwa na pena solution, hata data yenyewe si lazima tuone ati wameajiri mtu, tumeona ati mtu ameingia kwa ofisi. Ile rate ya unemployment peke yake ingekuonyesha ilikuwa 15%, sasa imeenda 13%. Hata utaki watu wafanye kitu kubwa, lakini tunataka tuwe realistic na hiyo mambo yenye anatuambia. Juu mimi kwangu kabisa sioni kama hiyo mambo anatuambia ni mambo yenye ni ukweli. Hiyo mambo imezingatia tu the executive, na hiyo mambo executive iko very clear. Kama ni prime minister iko very clear, lakini ukifika huku chini mambo ya vijana inakuwa changamoto kijiona. Na acha niongee hivi Salim. Hii ni fursa tunapewa kama vijana ya kusimama na future yetu. Kwa sababu ukiangalia watu kama kina Tombo yake na Thomas Sankara, si watu waliongoza kwa kufuata watu wengine, ni watu waliongoza kwa mstari wa kwanza. Hii ni fursa tunapewa kama vijana tukue kwa mstari wa kwanza, tuseme tutaka nchi ielekeaje. Si wazee wakae chini watuambie ati hivi ndivyo nchi itaenda. Sasa hivi mtu anasema ati lazima hii kitu ikuwe implemented aje, na vijana hatujaridhika. Ascon, so lazima la inclusivity. Vijana wanahisi kwamba hata katika kuprepare document yenyewe hawakushirikishwa vilivyo. Ukiangalia kamati kwa mfano ile ambayo ilikuwa ni kamati ya watu 14, ukiangalia watu ambao walikuwa na sifa za vijana ni wangapi? Kwanza sikubaliani na wewe ukisema kwamba kamati ile ama ile process ya kuitengeneza ripoti hii ilikuwa ile ya wazee peke yao. Mimi mwenyewe ninajua kwamba kuna vijana wengi ambao walihusishwa katika kuandika hii ripoti na kufanya utafiti wa ndani kabisa kwa maneno haya ambayo tumeletewa katika hii ripoti. Lakini vile vile nataka niseme hivi, tumeshinda tukiwa tunalia kila wakati kwamba hatujafanywa hivi, mara tuliahidiwa hivi. Na mimi nasema kwa vijana, sisi tuko kama baraza la vijana, tunasema hivi, huu sio wakati wa kulia, huu sio wakati wa kusema mara tuliahidiwa hivi. Tumeshapewa fursa ya kueleza kwamba ni nini tunahitaji na ni lazima zifanywe sasa hivi. Unahisi kama vijana walishirikishwa vizuri kama msemaji? Mimi nikiwa mmoja wao, najua vijana wengi sana ambao walishirikishwa katika kufanya utafiti na kuzalisha ripoti ambayo tunaiongelea siku ya leo. Si lazima vijana wakuwe pale mbele na waonekana ni kama ni hao ndo wanaongoza hiyo. Kwa nini si lazima vijana? Hapana, ndio nasema. Kwa nini si lazima vijana? Unajua shida ni moja, shida ni moja. Hii
ni shida ya wanasiasa ambao kazi yao ni kugonganisha Wakenya. Saa hizi wanajaribu kutuambia vijana wasiangalie wazee na wazee waende nyumbani. Sio hivyo. Tunahitaji huo fikra za wazee na tunahitaji hiyo nguvu ya vijana. Na ndio sababu mimi nasema wazee wataweza kuwa pale mbele. Kama Raila Odinga ni mzee ametutengenezea ripoti hii ama ni yeye ameanzisha hii ripoti hii. Lakini sisi tukua kama vijana tumekuwa pale ndani. Tumekuwa tukifanya hii kazi. Tumekuwa tukifanya utafiti. Unaamini kwamba vijana hawafai kuwa pale mbele? Nataka nichukue simu moja Ruth kabla hata tujaendelea. Simon kutoka Bungoma, habari za adhuhuri? Salama sana. Karibu sana kwenye mazungumzo. Asante sana kwa mjadala ya hawa vijana. Asante. Ninaona kwamba mambo ya PPI ni mzuri. Lakini sehemu ambaye sijaielewa sana mimi ni vile tunaingiza vijana. By the way, mimi ni mwalimu. Sasa mimi ninafundisha. Na lengo langu ni kwamba by the time wanamaliza kusoma wakigraduate, kunakuwa na structures ambaye zimewekwa tayari. Kama ni employment, inakuwa kunakuwa na structure ambaye inaeleza vijana namna ambaye namna vile wataajiriwa. Lakini kuja kuambia hawa tu peke yake kwamba tutakreate. Unajua kama mwalimu sijapatiwa hata ile level ya kuweza kufundisha vijana namna vile wataingia katika employment sector. Kwa mfano kama mtu mwenye ametrain kama daktari, kama mwalimu, inaonekana kwamba baada ya muda fulani ataajiriwa hivi. Lakini ukisema utaajiri vijana, utawaajiri wapi? Unauliza utaajiri wapi na utawaajiri kwa kazi gani? Kwanza tulipoanza hii serikali yote, unajua ajira katika developed countries na developing countries. Asante sana Simon, nadhani nimekupata. Yani kwamba tunapozungumzia kwamba tutabuni nafasi za ajira kama serikali, ina maana gani, ni kazi gani hizo na wataajiriwa kwa msingi upi? Acha nichukue simu nyingine ya mwisho hapa. James kutoka Shanzu, Mombasa, habari gani? Samani ni Jared sio Chen. Jared samani. Naam, mimi natoka Shanzu. Habari za Shanzu? Nashukuru kwako. Karibu. Asante, tunashukuru, Mungu anasaidia. Endelea. Naam, mimi naongea kuhusu vijana. Tusidanganyane. Ukweli ni kwamba vijana hawajahusishwa mahali popote. Na hii walikosea right from the word go. Ile mwanzo wakiunda ile kamati ya BBI, wangeweka vijana ndani. Wangeitisha vijana kuwe kuna wanawake na wanaume. Watoe maoni yao ndio yaandikishwe pamoja. Hivi leo tunaambiwa wametengewa mambo ya holiday. Holiday haitasaidia chochote. Ile ni kwamba hii wakienda consensus ni waite vijana wawahusishe pia watoe maono yao. Asante sana Jared, nadhani tumepokea maoni yako. Na haraka maana naona muda haunasi. Kauli ya haraka kwa yale ambayo yamezungumziwa kule nje, wanahisi kwamba vijana hawakuhusishwa. Kile ambacho ningependa kusema ni kwamba sikubaliani na Ascon kwamba ilikuwa sawa vijana kukosekana kwa ile kamati. Na kwanza mimi wakati ambapo kamati ilizinduliwa niliweza kusema kwamba hapa tulihitaji kupata kijana. Lakini sisi kama vijana tulikuwa na kikundi na tukasema kwamba ni kweli kosa limefanyika, lakini hatutaruhusu kosa hili liendelee. Ndiposa tukajiunga pamoja na tukasema kwamba tutapeleka mapendekezo yetu, na hatukukuwa kikundi pekee cha vijana ambacho kilipeleka mapendekezo. Vikundi vingi sana vya vijana vilipeleka mapendekezo yao. Na mimi kama kikundi ambacho tuliona ni kama 90% ya yale ambayo tulipendekeza yalifika kule. Na kuna swali ambalo ulikuwa umeuliza hapo awali ya kwamba tuna hakika gani kwamba mapendekezo haya yataweza kutimizwa. Kile ambacho nitasema ni kwamba mojawapo ya majukumu la hii tume ambayo imeweza kuundwa ya vijana ni kuhakikisha kwamba kama itakuwa ni kuhakikisha kwamba mapendekezo haya yote ya vijana na hata yale ambayo hayajakuwa pale kwenye BBI yaweze kutekelezwa, na kuhakikisha kwamba tume zimejengwa nyingi, tume zimeandikwa nyingi, zimebuniwa nyingi, lakini bado mapendekezo ambayo yanapaswa kusukumwa na tume hizo hayajatekelezwa mpaka leo. Salim, kwa kusema ukweli, Sungura kesi yake ifanywe na Simba.
kama Sumbe atakaa chini kudiscuss mambo ya sungura, atadiscuss tu venye atakula hiyo sungura. Kwa hivyo hao wazee hakuna venye watadiscuss mambo ya vijana. Kwa hivyo kwa sababu vijana ni threat. Sisi hatusemi hivi ati kwa sababu tuta remain kwa vijana for the rest of our lives. But tunataka tukitoka kwa hii kiwango ya kitengo ya vijana, tumeacha foundation mzuri ndio wenye atakuja after sisi wanapata njia ya kupitia. Asante. Na kijana atachunga mzazi wake na atachunga generation inakuja. Lakini mzee atachunga bibi peke yangu, lakini azana generation itakuja. Asante. Kwa kumalizia, nikimalizia ni kwamba tumeona wanasiasa wengi sana ambao kazi yao ni kugonganisha watu kwa kitabaka, kijinsia, kwa vile vyovyote ambavyo watahitaji. Na tunaona kama kijana mwenzetu hapa ameshachemka, hataki kusikia maneno ya wazee. Lakini mimi nikiwa hapa nimesimama kama msemaji wa baraza la vijana, nasema kwamba tunahitaji wazee pia na tunahitaji vijana sana. Lakini cha muhimu ni kwamba hatutaki tena tuone kwamba sheria hizi ama hizi sera ambazo rais wa leo ama hata wa siku zingine zinazokuja atakuja anasimama tu paa ya gari na anatuambia sisi tutafanya hivi tutafanya hivi. Tunataka ziingizwe kwenye katiba na sheria zetu. Ndio posa hata rais akitoka kuna wengine ambao watakuja na watekeleze. Na utekelezaji wana hakika. Wacha nipatie sekunde 30 Billy kutufungia kauli yako ya mwisho kwa vijana ambao wanakutazama kwa sasa. Swali naweza tu kusema sisi sote tu support BBI. Kwa hiyo tume ya vijana ambao wanajaribu kubuni wahakikishe vijana ambao watakuwa kwa service kwa hiyo tume ni wale ambao wamechaguliwa. Asante sana. Wakuwe na mechanism nzuri ya kuchagua vijana kukaa kwa hiyo tume. Kwa sababu wasipofanya hivyo basi ni mtoto wa hao mabenyenye tu ndio watakuwa wamekaa huko. Shukran sana. Na haitakuwa vizuri kwa kama umenielewa. Asante, bila shaka tumekupata. Mpenzi mtazamaji, tungependa kuendelea na mjadala huu ambao ni mpana sana, una wigo ambao ni mpana sana, lakini muda haunasi, tunalazimika kuhitimisha NTV sasa kwa hapa. Natoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao wameshiriki kufanikisha kipindi cha leo. Wageni wangu hapa studioni Ruth Mbogo, Victor Njiru pamoja na Ascon Kamili, na upande huu mwingine kwenye Zoom ndugu Billy Mijungu na wengine wote ambao wamefanikisha kipindi chetu cha leo. Mimi ni Salim Swale, nitarudi hapa jioni katika NTV jioni. Kumbuka leo tunakurudishia daftari la lugha ikiwa na sura mpya kabisa. Usikose kujiunga nasi wakati huo. Kwa sasa nakutakia dhuhuri njema. Kwa heri. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Do you need to send your parcel or document during this period? The Nation Courier Services, with over 15 years of distribution experience, will deliver it for you. We deliver to every corner of Kenya. Due to our strong distribution network, have overnight door-to-door service and same-day intra-city service with the security and safety of the client's shipment guaranteed. Your parcel is our priority. We'll deliver it for you. Contact us for delivery on courierservices@ke.nationmedia.com or call 0719 038 739. Proper sanitation, one of the most pressing needs here in Kisumu, Kenya's third largest city. But entrepreneurs have found new ways of addressing this need and make money while at it. Durban Port is one of the biggest and busiest in South Africa. An estimated 80 million tons of cargo move through here from thousands of ships like the one behind me all year round. Here is the famous acheke tuna fish dish that Ivorians like so much. I cannot live without acheke. I can't. When I eat it,
I feel good. What a relief! Thank you, Gold Crown. If regular milk makes you feel uncomfortable, try Gold Crown lactose-free milk. Milk that loves you. As a news director, you also need to put a lot of consideration when it comes to preventing the spread of the coronavirus, especially here in the All right. Yes, and I think that's what I learned. When you do get a sneeze or you feel like coughing, take a tissue paper, put it on your mouth and in front of your nose and sneeze into it, then roll it down and throw it in your trash can. Welcome to Pishi Home Chef. Just perfect. We're gonna be cooking breakfast. Making chicken mishkaki, carbonara. And I'm so happy to be on this show. Most people think I can't do cooking. I forgot onions. So I have to call her, literally to call her and ask her and say your recipe. Pishi Yoi. Check out at Pishi254. If my mother could have told me what is FGM all about, maybe I could have said no. As a woman crying, it moved me so much. We were born perfect. No need for mutilation. Anything that touches on culture is really, really sensitive. As a journalist, you're there to tell the story. Multimedia is the team to beat. I think they're the best team currently. We have to be watchful of everyone. Every team is to watch out for. What a relief! Thank you, Gold Crown. If regular milk makes you feel uncomfortable, try Gold Crown lactose-free milk. Milk that loves you. Love garlic in your food but hate the hustle of making it? Introducing Fresh Fried Garlic, specially crafted with garlic oil for healthy living. The oil has a beautiful garlic aroma and adds an extra kick when used on your favorite meals. Fresh Fried Garlic combines wonderfully on salads, stir fries, marination for meat, or simply when sprinkled on your favorite dish. Try Fresh Fried Garlic today. Available in all leading outlets countrywide. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Never understood. Life can be this good. This is NTV. You're just in time for your most comprehensive news at this hour. Welcome to NTV at 1. I am Julian Amboko. Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe is expected in Malindi, Kilifi County, where he will be addressing the nation on the coronavirus situation. Kagwe is also expected to inspect health facilities in the area before the brief on the COVID-19. Our reporter Kevin Mutahi joins us live from Malindi. Kevin, we have seen the coronavirus incidences now increasing in the counties. What do we expect from Kagwe on this?
Well, good afternoon, Julians. Indeed, it is very true. Coronavirus pandemic is ravaging different parts of the country, and Health CS Mutahi Kagwe is here to just paint a picture of how the situation currently is in the country. Kagwe has already arrived at this facility, Malindi Regional Referral Laboratory, an important facility that has been conducting testing of COVID-19 samples. Malindi has recorded over 500 cases of COVID-19. Kilifi County has recorded over 500 cases of COVID-19, with Malindi reporting over 70 of these cases. This is an area that is very crucial when it comes to its contribution to the tourism basket in the country, an important sector that is contributing to the country's economy. And remember, just recently, Kilifi Governor, who is also in the company of Health CS Mutahi Kagwe, recently reported of of 6 officials within his administration who have been infected with the virus, highlighting measures that his government is putting in place to contain the spread of the disease after 6 officials from the county government got infected. And I understand rapid contact tracing has been going on in the country with the aim of targeting those people who had come into contact with the individuals already confirmed positive for COVID-19. Remember, also cases of people who've lost the battle to the virus has been surging, and it's a grim picture that, of course, also the Health CS has been concerned about, with, of course, the cases. Now the Cabinet Secretary now advocating for home-based care, because most of the facilities in the country are nearing capacity with regards to the people who are being admitted in these hospitals for seeking COVID-19 treatment. And now the CS saying that asymptomatic cases will have to be treated at home, and I will be here waiting also to hear from the CS what more measures need to be put in place to ensure that they be able to deal with the people disregarding COVID-19 protocols. Remember, this also coming at a time the president is expected with the Council of Governors, who will be attending the extraordinary summit to review the COVID-19 protocols in the country. So we are here on standby. As I said, the CS is already here, and he will be making his way to the podium maybe shortly, but we are on standby to brief you on the COVID-19 situation in the country. Back to you, Julians. Many thanks, Kevin Mutai, for giving us that update from Malindi, and of course he'll be giving us the brief as and when it happens. Elsewhere, President Uhuru Kenyatta and former Prime Minister Raila Odinga are currently addressing members of the National Assembly and the Senate regarding the BBI report. The handshake partners seek to have consensus over the constitutional changes proposed in the BBI report. Our reporter in the region, Bridget Garner, has been following up on that meeting and now joins us live. Bridget, it must be a truly closely guarded meeting, isn't it? Yes, Julius, it is very closely guarded, and even as we speak right now, even the president's security detail from the AD camp and everyone who is in security detail within such a public place has been sent out of the meeting tent. He is meeting more than 200 members of parliament and senators who have been here since yesterday, and the resolution here, or the inclination that we are getting, is that the resolution is to whip these members of parliament in line, and that they should pass the proposals inside the BBI inside the BBI report without any changes, that the report should go through as is. And this is information that we also were able to get from the majority leader in the National Assembly, Amos Kimunya. As of yesterday, that was the stand that he had, that they do not have any opposition to the report as is, and this is the recommendation and the feeling of the president and the Right Honorable Raila Odinga, that this report should not be subject to any changes. This is the feeling that right now the president is still talking with the members of parliament. And let me just give you a brief of what happened here. As of yesterday, there was not so much security concerns in terms of getting into this place. But today we had to wait for like 2 hours outside the gate to just get clearance to get
access to this area, and it just shows the sensitivity of this matter to the President and the Right Honourable Raila Odinga. The members of Parliament whom we were able to speak with say they do accept or do agree that this should be a document that should be agreed by the Kenyan people as is, and give room for recommendations maybe afterwards, after this report has been passed and the necessary recommendations have been accepted in Parliament, and the people should be ready for a referendum anytime now. And there's an inkling that this should take place, or the country should prepare for a referendum sometime next year in May or April. And the feeling here also is that those who've been invited rather are those whose opinions will be heard, but they won't have an impact in the report as is at the moment, because they're saying the steering committee did its work. The public sittings were there during the tours of the BBI steering committee in various parts of the country, and that is when these divergent views were welcome into the report. But right now, when we have the report, it is a baby that has been birthed, and the president feels that this baby should be accepted by the people of this country as is, and we shouldn't be throwing the baby with the bathwater outwards right now when we start calls for different views and divergent views. But we do understand that the deputy president is leading a faction that is really inclined towards maybe opposing this report. But today, the president and the Right Honourable Raila Odinga are really looking towards whipping the members of Parliament here so that this report should pass through the Parliament as is, and the Kenyans should be ready for a referendum anytime now, even as these members of Parliament are expected to be very key in sensitizing the wananchi, the contents of the report and how it's going to benefit the people, despite the reservations the Deputy President and his team have raised regarding this report. So today, Julians, the feeling is that the referendum is going to take place anytime soon, and that is what the President is trying to hammer the members of Parliament into accepting. Right, that's our very own Bridges Ghana giving us the latest update regarding that meeting taking place on matters pertaining the BBI report. Moving on, the county government of West Pokot, led by Governor Professor John Lonyangapuo, has convened a stakeholders meeting to discuss the BBI report. The meeting, which is being held at the Keshwanet grounds in Kapenguria town, is aimed at determining the path the country will take, the county I should say, regarding the report. Let's listen in to the event. Mpaka na uyapoku kila mahali. So point ambayo tunasema kuna wasikizaji pia. So lazima tu frame swali yenye hata wangeuliza. Na bila kutaka kujibu pia waridhike. Sawa? Ama Mheshimiwa Gavana pamoja na wote ambao wamehudhuria hii kikao, swali langu linaenda kwa mwalimu wetu ambaye ameweza kutuelekeza katika safari ya BBI. Swali langu ni hii, na sikusikia ukitaja ama iko chapter gani ile nafasi ya kina mama ambao walisika iko wapi? Hauja mention. Swali lingine ni hii, ile nafasi ambayo tulipewa. And we'll be keeping tabs with more on that story. But staying with the subject of BBI, religious leaders have called on the government to ban political gatherings due to the increase in COVID-19 cases. Led by the Evangelical Alliance of Kenya, the clergy say that political leaders are breaching the same guidelines they laid out for Kenyans to fight COVID-19 by convening large gatherings. They add that these gatherings, social distancing and wearing of masks is not adhered to. The church leaders have also asked President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto to resolve their differences in order to bring down the rising political temperatures in the country. We request also that other programs for this. It is dangerous for mwananchi wetu ambaye ni Mkenya, and that is going to expose our innocent Kenyans to this virus.
And from that, let's cross over to the lakeside, where Kisumu County Governor Professor Anyang' Nyong'o is set to unveil Ahero Town today in a move expected to improve the infrastructure and service delivery in the urban center. Ahero is the second town to be upgraded after the commissioning of Maseno Town last month. Oku Okusa now joins us live from Ahero, where the historic event is underway. Okusa, what exactly does this mean for the more than 10,000 residents of the rice-growing town? Well, Julian, of course, this means a lot, and a number of things are set to be, development are set to come to the way of the residents here. We are talking about infrastructural development, drainage being key amongst them, and of course, the boost that this is going to have on the rice production. Remember, Ahero is known, or is synonymous with the large-scale production of rice. We are talking of about 13,000 acres or more of land under rice. Just last month, the National Irrigation Authority increased the acreage of land under irrigation by 2,500 acres, and of course that is set to benefit like 7,000 rice farmers around here. But of course, this particular unveiling is also, besides being a boost to rice farmers, it's going to also enhance stuff to do with the maize production, sorghum production, which is what a lot of people here engage in. And of course, today the governor says that besides that, they're also looking at improving the drainage, which of course is going to put an end, according to the county government, to the perennial flooding that has always been witnessed around these areas. Besides that, they're also talking about improving the roads, infrastructure, street lighting, water and sewage, and of course solid waste management. That is supposed to be part of that package that's going to come with the unveiling of Ahero Town today. And besides that, of course, we're also looking at seeing the county government injecting or a more allocation towards ensuring that these particular services are enhanced to the residents here. And of course, last month, as you mentioned, the Maseno was upgraded, and the county government allocated 40 million shillings to ensure that the infrastructural development in that particular town is taken care of. So of course, there's a lot of expectations here. The governor has just arrived, and of course, this particular event is going to go on any moment from now. Back to you, Julius. Many thanks, Okusa, for that. And staying with social services, a report by Ogiek People Development Program in partnership with the European Union and Minority Rights Group International has revealed the deplorable conditions the minority and indigenous communities face in the country. The data, which was collected in Baringo, Narok, Bungoma, Elgeyo Marakwet, Trans Nzoia, Nakuru, West Pokot, and Lamu, focused on the education and health status of these indigenous communities. The report highlights that communities living in the said regions fail to get quality health and education due to the scarcity of resources. The report recommends the improvement of infrastructure, building of capacity among the minority communities, and the formulation of laws and policies to address these issues. Unfortunately, the report on the research portrays a very sad picture where indigenous people are not benefiting from the pillars identified by government on matters of education and health. And this is contrary to the Constitution. This is contrary to the universally agreed upon positions where everyone is supposed to access basic rights and freedoms. Ni ajabu sana nchi watu kama hawa wangali wanasumbuka kutafuta kwenda kwa matibabu, wanatembea kilomita mingi kutafuta matibabu. Na serikali ya Kenya ilipata uhuru mwaka wa 1963 mpaka leo 2020. Now, West Pokot County Governor John Lonyangapuo has decried the shortage of teachers in the county, saying that it was slowing down the pace of education standards in the county. Speaking while launching a strategic plan for Kamito Secondary School, Lonyangapuo said the current shortage may affect national results. Governor Lonyangapuo said residents have embraced education and many children are thirsty for learning. He also noted that the region lacks enough education facilities due to the migratory patterns of the residents. Lonyangapuo added that there is a need to consider marginalized
prioritized regions first, with West Pokot topping the list due to the good results it posted in last year's national examinations. To a major shortage of teachers in this county. Primary school is staggering over 55% of teachers shortage. It used to be 75% shortage. TSU wamejaribu, lakini nawaambia asante kwa hilo umetufanyia, lakini ongeza. And back to matters BBI, the Building Bridges Initiative report continues to draw mixed reactions, with different political leaders either voicing opposition or support for the way forward regarding the document. Here are some of the voices. Do not force us. This country belongs to 47.5 million. The constitutional reforms, an agenda of reviewing the constitution, does not belong to the leaders. It belongs to Kenyans all over the country. We will not allow you to pass a constitution where it benefits only a few individuals who want to cling and stay in power. Hii BBI inaunganisha Kenya mzima. Kwa nini tusifuate? Kwa nini kama inaweka kila mtu pale ambaye hata tegemea ati mjomba wake yuko pale ndio atapata kazi? Hii BBI itatuweka sisi wote pamoja. Dawa ya kuweka Wakenya wote ni nini? Now, Mira farmers and traders want the government to help unlock access to the international market. According to the farmers, the continued rejection of their product has hurt their lifeline. The farmers presented their concerns to the Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i this morning under the instructions of President Uhuru Kenyatta. We have been told by some leaders led by the Cabinet Secretary for Agriculture that our problems have been getting to the President. Today we have met the Cabinet Secretary, Interior, CS Matiang'i, and he told us himself that he was not aware there is a problem. And the President has told him that this matter up to today, he had not gotten any proper brief from any cabinet sitting or from any other from the cabinet secretary. The president has said only 2 weeks, and I hope everything goes well for us. And please, we asking the president, please, just one phone call away. You can call Farmajo and just tell him that, because this is business. Politics and business doesn't go together. The president has directed those matters to be finished in 2 weeks or 10 working days. We have no doubt that this problem of our market, the Mira market in Somalia, is now going to be finished. So for us, it's just to thank the president. We know the work has started today because he instructed CS Matiang'i to convene a meeting with his colleague, the Minister for Foreign Affairs and the Minister for Defense, so that the work can start addressing the issues between us and Somalia today, so that that market can be opened. And on that note, NTV at 1 takes a short break. We'll be right back with a lot more stories. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Miaka 20 safari ilianza ya kutuunganisha kama Wakenya. Twende tukiuke, let's go beyond, let's go beyond, let's go beyond. Mimi na wewe tukikutana.
together with you. I even gifted you a magnificent house. Rosa, it's the thought that counts. Please help me. When it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Panadol Baby and Infant, tough on fever, gentle on your child. Washing is not equal to cleaning. Cleasoft equals real clean. Cleasoft cleans not just the surface of the clothes, removing stubborn stains easily. Effective antibacterial agent goes deep into the fibers, removing 99.99% of the hidden germ. Congratulations! You are the winner! Maji mdosi wangu ametupa simu yangu ndani ya maji. Mdosi wako kwa sawa. Venye Nkirota ameniambia ajui na akimpigia simu ashiki. Hi guy, what For the women who deserve more, Moped is now in Kenya and more than 40 countries. With its nylon-free surface, new Moped has unique softness and up to 100% protection. Your skin will love it. Welcome back to NTV at 1, and now let's get to the world of business. The East African Portland Cement has reported a 2.76 billion shillings loss for the full year ended June 2020, an improvement from the 3.3 billion shillings loss reported in the same period a year earlier. In the period under review, the cement manufacturer saw its revenue decline by 13% to stand at 2.47 billion shillings as competition in the market grew and COVID-19 adversely impacted demand. The board of the cash-strapped company says it is working to complete restructuring of its balance sheet in a bid to turn around the business. The East African Portland Cement shareholders will have to go without a dividend payment as the company seeks to preserve cash amidst tough times. Now, the board of embattled listed agriculture company Kakuzi PLC is establishing an independent human rights advisory committee as a measure aimed at addressing ongoing concerns around the abuse of human rights, which has translated into loss of key clients. The board has also tapped former Safaricom board chairperson Nicholas Nganga as the new chairperson, replacing Graham McLean, who steps down from the role but will remain in a non-executive director position. These changes come just weeks after the retail giant Tesco suspended supplies from Kakuzi over concerns over abuse of human rights. United Kingdom-based law firm Leyday has launched a claim in the High Court of London against Camellia PLC, which controls a 51% stake in Kakuzi. The Kakuzi share price has lost 2.36% in share value ever since the information surfaced regarding the alleged abuse of human rights. And the push for adoption of the triple bottom line in companies' performance is now compelling banks to increasingly focus their lending to business ventures which meet social and environmental sustainability requirements. Absa Group now says it is realigning its loan book to target more businesses which meet the thresholds of the Sustainable Development Goals as it looks to promote environmental sustainability. This was made public during the launch of the bank's sustainability report. We're going to proactively increase our capital allocation and diversify our portfolio to support sectors that drive sustainable developments. These include renewable and clean energy, industries, innovation and infrastructure, as well as funding financially excluded groups, sustainable cities and communities. And across the borders, President John Pombe Magufuli has received his winner's certificate from the Tanzania Electoral Commission after a landslide victory that has been criticized by the opposition. The ruling party, CCM, swept over 90% of the seats in parliament and the presidency in the semi-autonomous island of Zanzibar, which is swearing in its president Hussein Ali Hassan Mwinyi. Tanzania's president-elect John Pombe Magufuli on Sunday pledged to work hard after he was re-elected. Magufuli spoke shortly after he was presented with a certificate of victory by Tanzania's National Electoral Commission in the capital, Dodoma. Lakini kwa moyo wa dhati kabisa, nitumie fursa hii kuwashukuru sana Watanzania wenzangu
kwa kuniamini na kunichagua kwa kura nyingi sana kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pia kumchagua makamu wangu Mama Samia, ambao utakuwa ni mwisho wetu, kipindi cha pili cha mwisho. Announcing the presidential election results on Friday night, the Electoral Commission said Magufuli of the ruling party Chama cha Mapinduzi won the election with 12.51 million votes, which translates to 84% against 1.93 million, or 13%, for his main challenger Tundu Lissu from the leading opposition Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. They are therefore illegitimate results. The country's opposition on Saturday called on supporters to take to the streets beginning today to protest Magufuli's victory, which it says was fraudulent, demanding a fresh vote. Piga kura kwa usalama na tumepokea matokeo kwa amani na utulivu mkubwa. Kwa hakika uchaguzi huu umedhihirisha ulimwengu kuwa sisi wa Tanzania sio tu tunapenda amani, lakini pia tumekomaa kidemokrasia. In Zanzibar, a semi-autonomous territory that elects its own leader and lawmakers as well as the Tanzanian president, a call to protest against the results saw key opposition leaders arrested. Authorities there deployed thousands of soldiers, police and a feared private militia known as zombies who were seen beating and rounding up civilians, crushing any potential demonstrations before they started. Na wale ambao watakaojitokeza kutaka kuleta uvunjifu wa amani tutawashughulikia kwa mujibu wa sheria. Just 4 of the 50 parliamentary seats up for grabs on Zanzibar went to ACT Wazalendo. The CCM presidential candidate Hussein Ali Mwinyi was declared the victor and is being sworn in this Monday. And on that note, we cross over to some sporting action, and Watson Karuma is in the building. That's right, Julius. I'm here to rescue you. You've been butchering the sporting names, but don't you worry. I'll try and take through the sports agenda. And we start with the Rising Stars, and that is the national under-20 football team. And the members of their technical bench have undergone mandatory COVID-19 tests ahead of the SECAFA Under-20 Championship. The team reported to camp on Sunday and have scheduled friendlies against Sudan in readiness for the regional showpiece. The first friendly is said to be played today at the Kasarani Stadium before another one on Thursday. The tournament is said to be played between the 22nd of this month to the 6th of December in Arusha, Tanzania. Kenya is in Group C alongside Ethiopia and Sudan. Group A comprises hosts Tanzania, Rwanda, Somalia and Djibouti, while Group B has Burundi, Eritrea, South Sudan and Uganda. The finalists will earn an automatic slot in the Africa Under-20 Cup of Nations. Now, so United will play in the second-tier Betika National Super League next season after knocking out MCF in post-match penalties in the Division 1 League promotion playoff played at the Utalii grounds here in Nairobi. The match had ended 1-1 in regulation after a cagey first half. Luamba Bebeto got MCF on the front foot with a 65th minute goal. So United levelled in the 77th minute through Timothy Muganda. Neither of these sides could manage a winner in regulation, and in the resultant shootout, saw United scored 10 against MCF's 9 to seal a slot in the second tier. Meanwhile, Kisumu All-Stars gained an advantage in the top flight promotion relegation playoff after beating Vihiga United 2-1 away at Mumias. The second leg will be played on Wednesday. Now to some late Sunday EPL action, and Gareth Bale scored his first goal after returning to Tottenham from Real Madrid as he helped his side beat Brighton 2-1 to go second in the Premier League table. Harry Kane put Spurs ahead from the penalty spot in the 13th minute. His 149th Premier League goal, by the way, and Tariq Lamptey equalised for Brighton in the 56th minute before substitute
that penalty to beat Manchester United at Old Trafford. Now let's go to some cycling action, and in the Tour de Spain, where we have a new route for the Tour de France, and the Chiefs unveiled that route for the 2021 edition, and it features 2 ascents of the iconic Mount Ventoux on the same day and a decisive penultimate daytime trial through the Bordeaux vineyards, the June. Now from Tour de Spain to Vuelta de España, where Britain's Hugh Carthy claimed the biggest stage win of his career on Sunday at the Tour of Spain as Richard Carapaz recovered the overall lead. Carthy delivered an immense performance on this. Spain. And that does it for NTV, or from the sports desk this afternoon. Back to you, Julians. Anything more for us? Many thanks, Watson. Clearly you saved the day, and they say each to their own, so much appreciated. That takes us to the close of NTV at 1. Stay tuned to NTV for more programming after this.